Now only. දැන් තමයි. Example. Now only I saw your message. දැන් තමයි මම ඔයාගේ message එක දැක්කේ. Now only I saw your message. Level best. උපරිමය. I will do my level best. මම මගේ උපරිමය කරන්නම්. I will do my level best. Near, here. මේ ළඟ. Is there a bookshop near here? මේ ළඟ පොත් සාප්පුවක් තියෙනවද? Is there a bookshop near here? Something. මොනවා හරි. Shall we eat something? අපි මොනවා හරි කමුද? Shall we eat something? Never. කවදාවත්ම නෑ. I never eat beef. මම කවදාවත්ම හරක් මස් කන්නේ නෑ. I never eat beef. Anything. ඕන දෙයක්. I can cook anything. මට ඕන දෙයක් උයන්න පුළුවන්. I can cook anything. Some. ටිකක්. සමහර. I want to buy some vegetables. මට එළවලු ටිකක් මිලදී ගන්න ඕනේ. I want to buy some vegetables. Some people are jealous of other. සමහර මිනිස්සු අනිත් අයට ඉරිසියයි. Some people are jealous of other. As soon as possible. හැකිතරම් ඉක්මනින්. Please call me as soon as possible. කරුණාකරලා හැකිතරම් ඉක්මනින් මට කෝල් කරන්න. Please call me as soon as possible. Every morning. සෑම උදෑසනකම. I listen to music every morning. මම සෑම උදෑසනකම සංගීතයට සවන් දෙනවා. I listen to music every morning. Too tight. හොඳටම හිරයි. This shirt is too tight. මේ කලිසම හොඳටම හිරයි. This shirt is too tight. Waste. නාස්ති කරනවා. You are wasting my time. ඔයා මගේ කාලය නාස්ති කරනවා. You are wasting my time. Selfish. ආත්මාර්ථකාමී. Don't be selfish so much. ඔච්චර ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. Don't be selfish so much. Clothes line. රෙදිවැල. Your t-shirt is on the clothes line. ඔයාගේ t-shirt එක රෙදිවැලේ තියෙනවා. Your t-shirt on the clothes line. How much? කීයද? How much is this shirt? මේ කමිසයේ මිල කීයද? How much is this shirt? Nonsense. විකාර. What nonsense? මල විකාර. What nonsense? On the way. මග. I am coming on the way. මම මග එන ගමන් ඉන්නේ. I am coming on the way. ඔයාගේ යාළුවෙක් කෝල් කරලා අහනවා නම් මචං ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? ඔයාට කියන්න පුළුවන් I am coming on the way. මම එන ගමන් මගේ ඉන්නේ. Want. ඕනේ. What do you want? මොනවද ඔයාට ඕනේ? What do you want? Is it all right? කමක් නැද්ද? Is it all right if I come with you? මම ඔයත් එක්ක ආවට කමක් නැද්ද? Is it all right if I come with you? Fantastic. නියමයි. Shock. If not mad, fantastic. පිස්සු නැත්තම් shock. If not mad, fantastic. In vain. අපරාධේ. In vain, I scolded her. අපරාධේ මම ඇයට බැන්නේ. In vain, I scolded her. Too much. ඕනවට වැඩි. You are too much. ඔයා ඕනවට වැඩි. You are too much. Take. ගත වෙනවා.
ගන්නවා. It will take 5 minutes. ඒට විනාඩි 5ක් ගත වෙයි. It will take 5 minutes. Believe. විශ්වාස කරනවා. I can't believe it. මට ඒක විශ්වාස කරන්න බෑ. I can't believe it. Sometimes. සමහර විට. Sometimes they will come evening. සමහර විට ඔවුන් හවස එයි. Sometimes they will come evening. How to. හැටි. ආකාරය. I don't know how to open this. මම දන්නේ නැහැ මේක විවෘත කරන්න හැටි. I don't know how to open this. Move a bit. පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න. Please move a bit. කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් එහාට වෙන්න. Please move a bit. Up to. දක්වා. I have studied up to A levels. මම උසස් පෙළ දක්වා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. I have to studied up to A levels. Cold. හෙම්බිරිස්සාව. I have a cold. මට හෙම්බිරිස්සාවක් තියෙනවා. I have a cold. හොඳයි. තව වචන 20ක් තියෙනවා ඔයාට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් තවම ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් notification එකක් විදියට අපේ පාඩම් දාපු ගමන් ඔයාට ලබා ගන්න. ඉතින් මේ channel එකේ ඔයාට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම හා කතා කිරීමේ හැකියාව ඉතා ඉක්මනින් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමු අපේ ඉතුරු වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. Outdated. යල් පැන ගිය. It is outdated method. එය යල් පැන ගිය ක්‍රමයක්. It is outdated method. Everything. සෑම දෙයක්ම. Everything is okay. හැම දෙයක්ම හරි. Everything is okay. From the bottom of my heart. මගේ හද පත්ලෙම්ම. I love you from the bottom of my heart. මම ඔයාට මගේ හද පත්ලෙම්ම ආදරෙයි. I love you from the bottom of my heart. Happen. සිදු වෙනවා. What happened to your hand? ඔයාගේ අතට මොකක්ද උනේ? What happened to your hand? Mistakes. වැරදීම්. Mistakes are natural. වැරදීම් ස්වභාවිකයි. Mistakes are natural. Unable. නොහැකි. I am unable to come to work today. මට අද වැඩට යන්නට නොහැකි. I am unable to come to work today. Somebody. කවුරු හරි. Somebody has broken my computer. කවුරු හරි මගේ පරිගණකය කඩලා. Somebody has broken my computer. Queue. Polymer. There will be a long queue in the bank tomorrow. හෙට බැංකුවේ දිගු පොලිමක් තියේවි. There will be a long queue in the bank tomorrow. Butter up. මුරුංගත්තේ තියනවා. Don't butter me up. මාව මුරුංගත්තේ තියන්න එපා. Don't butter me up. Fed up. එපා වෙලා. I'm fed up on the working here. මට මේ වැඩ කරලා එපා වෙලා ඉන්නේ. I am fed up on working here. Get wet. තෙමෙනවා. Ekkel broom. ඉදල. The ekkel broom is there. ඉදල අතන තියෙනවා. The ekkel broom is there. The ekkel broom is there. ඉදල අතන තියෙනවා. The ekkel broom is there. Quarantine. නිරෝධායනය. නිරෝධායනය කරනවා. I have been quarantined. මාව නිරෝධායනය කළා. I have been quarantined. Come true. සැබෑ කරගන්නවා. සැබෑ වෙනවා.
Your dreams will come true. ඔයාගේ සිහිනය සැබෑ වේවි. Your dreams will come true. tidy up. අස්පස් කරනවා. I am going to tidy up the room. මම මගේ කාමරය අස්පස් කරන්නයි යන්නේ. I am going to tidy up the room. Stain. පැල්ලම. There is a stain on your shirt. ඔයාගේ කමිසයේ පැල්ලමක් තියෙනවා. There is a stain on your shirt. Wet. තෙතයි. The shirt is wet. කමිසය තෙතයි. The shirt is wet. What to do? මොකද කරන්නේ? I don't know what to do. මම දන්නේ නෑ මොනව කරන්නද කියලා. I don't know what to do. Bus fare. බස් ගාස්තුව. How much is the bus fare? බස් ගාස්තුව කීයද? How much is the bus fare? Twice. දෙපාරක්. I have been to මාතර twice. මම මාතර දෙපාරක් ගිහින් තියෙනවා. I have been to මාතර twice. අදට අපේ පාඩම ඉවරයි. ආයිත් අලුත් දවසක හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. Goodbye.